Were you around when the female camps and the children over last week? Ah, oi, velho. Good, Varen. É. Stay. Welcome, Erdnot Grunt. My name is Ratch. You and your clan will find many items of interest in my store. The human is my battle master. Of course. There's not much here for humans, but you can take a look if you want. Everyone I talk to hates that aliens are inert. I do enough business off. What do you have in Most stock? of it's food. He's not joking. Take a look at my kiosk over there if you want to buy something. Greetings, human. I do enough. Everyone I talk to hates. I do enough business off. Feel. Good luck with. Suit yourself. Huh. Isso pode ajudar. Bem, boa noite, pessoal. Espero que vocês estão tendo uma ótima noite de quinta-feira. Continuar aqui jogando Mass Effect 2. No último a gente completou algumas coisas aqui em Tuchanka. E agora, tipo, tô tentando ver se eu consigo comprar tudo as coisas aqui pra não ter que voltar pra essa terra, essa pedra radioativa. Opa, e aí? My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. Eu chamei ele de You've got a coreano quad, com human. dor de barriga. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Talk to you later. Pô, conseguimos completar essa side quest aqui. Você, eu trouxe um troço. Welcome to the clan, Erdnot Grunt. Honored to be a part of it. Yeah, well, make yourself useful. You're in the shit now. Eu tenho seu troço. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. Boa. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. Let me get out of your way. Não. Don't do me any favors. Só queria falar com você sobre isso. Vamos ver o que tem aqui. Não tem coisa, nada. Tem esses upgrades aqui, mas eu tô pobre. Quer dizer, eu não tenho dinheiro suficiente. Don't touch anything. Enfim. Place your bet on the pits, human. Pode tirar uma boa foto daqui, Grant, porque nós não vamos voltar nesse lugar, tipo, quer dizer, não tem nada. Clan Erdnot has increased in strength after the destruction of Clan Também Werlock. tem que falar com a Samara. Killing the Thresher Maw has produced several Samara tinha algo pra falar com a gente antes de a gente descer pra cá. Realmente a missão dela. Vamos para uma Normandia. Yeah! Caindo fora daqui.
antes disso eu tinha comprado algumas Commander, you coisas pra... received a new message at your private terminal. Tá, Kelly, só um minuto. Tinha comprado algumas coisas aqui pra melhorar a armadura do Shepard. Daqui a pouco vai lançar a edição The Legendary Edition do Mass Effect. Eu não tô, tipo, não parece que tem tantas mudanças, tipo, pra poder comprar essa nova versão, mas olha essas massas aqui. Essa foi que eu comprei lá embaixo. Não, vou ficar com isso aqui. Isso. Qual a diferença disso aqui? Parece. Eu ganhei meio que uma cintura, tipo. Não gostei dessa. Escudo. Aumenta um pouco a vida. E esse. Aumenta tipo o dano de. Dano corpo a corpo. Vou colocar isso aqui. E aí as mãos. Esse aqui que aumenta o escudos e esse meu outro aumenta a munição. Vou ficar com esse aqui. Não um pouco. As pernas, tipo esse. Vou ficar com esse e pronto. Por enquanto ainda vou tentar completar isso aqui. Ainda não vai dar, porque eu não achei todos os modelos, mas pelo menos eu tenho você, hamster. É até engraçado ver aqui no 3, tipo, se você comprou o hamster no Mass Effect 2, no 3 você vê que a sua nave foi invadida pelo seu clone. E aí, tipo, você só tem um pequeno diálogo com o seu hamster falando... se eles te pegarem de novo, vai pelos olhos. I am glad you came. Samara. I must ask for your help. That is not easy for me. Toma seu tempo. It's all right. Just tell me what you need. When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. Qual a urgência disso? Didn't you say you'd pick up her trail after our mission? I know where she is, right now. In a month, she may be gone. This is the best opportunity I've ever had. E qual a importância disso? How important is this? Killing her has been my focus for 400 years. Caraca. It is the most important thing in my life, and the reason I became a Justicar. Você tá perseguindo essa pessoa por 400 anos? Caraca. Fico duvidando se você é competente nesse seu trabalho, então. E a localização dela? Where is she? Omega, a nightclub called Afterlife, Tá. which seems a perfect place for her to E hunt. quem é ela? Tell me about her. She is an Ardat Yakshi. It is a Okay. term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy. E por que por que essa dominação, então, Ardat Yashi? So is an Ardat Yakshi a special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, Ai, que horror. hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are dead. O que ela explicou agora foi que as Asari, elas são como elas são uma espécie, tipo, exclusivamente feminina, não tem machos, tipo, elas podem ser produzidas com qualquer ser vivo sentiente, eu não tenho muita certeza nisso, de qualquer gênero, porque elas conseguem meio que fundir as mentes delas com os outros seres, assim, e aí criando uma nova Asari, bebê, tipo. Basicamente essa Yadadashi é meio que um defeito genético que faz com que as Asaris, essa Asari, tipo, ao invés de se fundir,
fundir com a mente, que é basicamente, tipo, sexo mental, ela basicamente destrói a pessoa. E por isso ela tá procurando ela. Você tá matando ela por causa dos genes, é isso? So you hunt down these Asari just because they're born with a genetic condition? It manifests with maturity. When one is diagnosed, she is offered the chance to live in seclusion and comfort. Não dá pra curar If isso, she não? refuses, it shows her addiction to the ecstasy she gets from killing her mates. There is no redemption for such a person. Parece muito extremo, Samara. Quer dizer, parece normal pra você, mas muito extremo ainda assim. They have to choose between prison and death? It is an addictive condition. Remember how adaptive we are. If Morinth does not want to be cured, she won't be. E por que essa compulsão? Can't she abstain? Each encounter gives her strength. The effect is narcotic. The more she does it, the more she needs to do it. She will never stop. She can't. E por que você não me contou isso antes? Why isn't this ever mentioned in Asari literature or art? When we were primitive, there was much fascination with Ardat Yakshi. Some cultures worshipped them as gods of destruction. Now the Asari have a place in the galaxy, and they don't wish this defect to be widely known. Huh. As far as I know, only 3 exist today. 2 chose a life of seclusion. The 3rd ran. Morinth. She ran, and I am sworn to kill her. Mas e se ela estiver procurando liberdade? Tipo, I don't know that I blame her for running. When she fled, she proved her addiction. She was not taking a great moral stand. She simply wants to keep killing. She is a tragic figure, but not a sympathetic one. eu entendo por que ela deve ser. Então ela é perigosa, então. This is definitely worthy of your full attention. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. Vamos pegar ela então. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. Ok. There is one thing more. Ah. This creature, this monster. She is my daughter. Ih. Então que você tá caçando a sua própria filha pra matar? You said this is genetic. How many children do you have? 3. And 3 Ardat Yakshi Nossa, are in que existence today. It is as it sounds. Coitada, ela teve Morinth 3 was always filhas the e todas wild são one. Ardat Yasha. She was E a happy Mori and free, but selfish. foi a única que abraçou isso aí. I cannot imagine what this is like for you. I do not want pity, Shepard. I do not accept it. My daughter's condition is my fault, and my redemption lies in killing her. Mas isso não é só culpa. Do not pity me. Simply understand my situation. Me conte mais sobre isso. How did all this happen? I spent my youth on the move, adventuring. I killed people, mated with them, or just danced the night away. I learned so much, experienced so much, and then my matron days came. I could finally sit back, bask and enjoy my family. But in one moment, it was all taken away. Isso deve ter sido difícil isso. It sounds terrible. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me, and I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me. Now my purpose is to destroy my own children. Eu entendo isso. Those moments change you. And I've hundreds of years left to live with that. I say too much. Essa aqui Forgive são... me. Help me find my long-lost daughter. And kill her. We'll go find more. Imagina você viver, tipo, centenas de anos, tipo... Você cometeu... Uma coisa aconteceu horrível com você, ou você fez uma decisão errada e ficar vivendo sendo, tipo... literalmente séculos com isso. Deve ser uma merda. E aí, Miranda? Commander, what can I do for you? Podemos conversar? You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. Claro, sabe As com quem eu Cerberus tô falando, operations cara? go, this is one of the best I've been a part of. Não, nós não somos a Cerberus. Maybe that's because this isn't a Cerberus operation. Not to you, maybe. But I report directly to the elusive man. And I'm here because he wants me to be. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. Porque eu devia.
What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. Você procurou a Cerberus para proteção, então? You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. A Cerberus aprecia você? I assume that Cerberus approved of your enhanced abilities. Não, Of isso não course, foi o que eu quis dizer. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity, genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. Ah, você me contou sobre o seu pai, mas nunca me contou sobre a sua mãe. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Você parece ter um problema de autoestima, Miranda. Só dizendo. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. É, mas isso não precisa ser o que te define. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Bem, até mais. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Tá, ainda não é a conversa que gera a opção de romance. I can't believe the collectors were once Protheans. Mas acho que, o meu Shepard não quer ter romance com ela. Who knows what the Reapers did to him? Talvez com a Talia. Creepy. Ou a Jack. Mas a Miranda é tão legal quanto as outras opções. Vamos falar com o Mord, porque ele deve estar mudado da Still hard to posição. believe Malin betrayed me. Betrayed my work. Coitado. Disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. parece superou. Hope he finds something new. Better goal, better purpose. Fewer torture tests. Você parece muito relaxado. You're really at peace with what happened? Yes, of course. Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. Become like Malin otherwise. Solarian emotional processing faster than other species. Has to be. Short-lived culture can't spend time reminiscing. Justo, quando você... Diferente das Assares, os salarianos vivem tipo o quê? 3 décadas só, poxa. Basicamente eles têm que lidar com qualquer problema, tipo, num momento... uma questão de minutos, assim, tipo... Você não sente nada? So you really don't feel bad at all about what happened on Tuchanka? Yes, correct. Now, at least. Greatly distressed at the time. Stages of grief, loss, anger, rationalization. Dealt with it. Most issues settled on Tuchanka, some on shuttle back to Normandy. Bem, o Melian não tava assim. Malin didn't seem like he processed his emotional response. He was obsessed with the genophage. True, didn't mean to imply that Solarians were healthier emotionally, can still make wrong choices, bad decisions from grief, anger, guilt. Malin couldn't accept feelings. Made decision, executed. Probably before I left for Omega. Wish I'd seen it. Solarians still feel, just resolve it quickly. Explains lack of marriage, can't sustain courtship emotions. Or perhaps based on reproduction. Unsure. Basicamente uma espécie de nerds, poxa, não aguenta, tipo, as emoções de paquera. Ou talvez seja, tipo, a reprodução, eu não sei. E essa pesquisa? What about Malin's data on E the a pesquisa de genophage? His genophage? attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on Tuchanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Ele lembra muito do Rick and Morty. Não. Vamos
Vamos ver o que tem aqui. Tipo, eu tenho coisas... Tenho, mas deixa eu ver aqui. Ah, vou aumentar isso aqui pro Grunt. Isso aqui. Munição. Yep. Depois eu faço isso pra pegar mais troço aqui. Jacob. Ah, vamos fazer a missão do Jacob. E... É, a única do Jacob. Eu tava pensando, vamos fazer as missões da Miranda e do Jacob, mas eu fiz a Miranda, tipo... Opa! Agora. Aliás, só uma coisa aqui. Porque eu vi que dá pra ir até no nosso... Aqui, o nosso sistema solar aqui. Normal, com todos os planetas. Tem a tela. Isso aqui. O que acontece se a gente manda uma sonda em Urano? Really, Commander? É, mandando uma sonda em Urano. Vai. De novo. Probing Uranus. Ah, Ade, obrigado, você me deixou um pouco mais feliz. Agora vamos pra... Cadê? Help Jack, Help Jacob. Aqui, bem no fundo. Tá do outro lado. Tá aqui, 2175. Aproveitar aí aqui e pegar alguns Launching probe. recursos aqui. Probe launched. Scans have found something. Tá, só um minuto. Que depois eu esqueço. Launching probe. Então, eu tava, tipo, jogando Mass Effect Andromeda, e aí eu tava pensando, tipo, nossa, tá muito repetitivo essa porra de ficar sempre vivendo cada sistema, planeta, porque tem todas as animações. Aqui no 2, tipo, é facinho, meu Deus do céu, pô. Probe away. Tem vários problemas com Mass Effect Andromeda. Probe away. Tava vendo que eles estão planejando, além da versão remasterizada, porque basicamente vai ser uma versão remasterizada de Mass Effect, eles estão planejando fazer também uma sequência que se passa depois do 3. E provavelmente vai ter... Agora, parece que vão deixar canônico o final em que o Shepard destrói os Reapers. Bem, parece, tipo, vendo nos trailers, eu não sei. Mas seria interessante que se o próximo personagem principal não fosse o Shepard, porque a história dele já acabou, ou dela acabou. Preferencialmente ela. Seria bacana ter outro personagem, tipo, talvez até outro personagem que não seja humano. Talvez fazer algo que nem Dragon Age Origins. Fazer com que tenha vários tipos de origens diferentes, várias classes, e aí dependendo de qual você escolhe, você tem você meio que vive essa história diferente. No Origins você pode meio que escolher entre humano, elfo ou anão. E dependendo disso já tinha outras opções, tipo, você quer ser um humano
mago ou você quer ser um humano nobre? Você quer ser um elfo da floresta ou quer ser um elfo da cidade? Você quer ser um anão nobre ou um anão pobre? E é isso que eu tava esperando o Mass Effect fazer, algo parecido com isso. Vamos pegar aqui tá o Zaid. Vou colocar o Zaid no meio. Você é um Cerberus veterano, coloca isso aqui. Zaid, você é um mercenário veterano, mas você pode digievoluir para comando. E só. Mudar isso para esse lança-foguete porque não está ajudando. Vou usar isso aqui, uma projector, porque isso parece bom. Parece que é um lugar bacana, um lugar onde eu posso passar as férias depois da pandemia. Parece um problema porque Still inside. tem alguma coisa aqui? Não. Que lugar bacana, tipo. Ih, agora tem essa nave. Parece que sobrou dela. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Não tá entendendo? Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. Talking to the others. Ok. Eles não vão se importar se eu roubar a nave deles, né? Ai, merda. Pronto. Sarah. Suzanne. My God, I can't remember her face. We need to get out. So I can remember, can think straight. They have to hurry. Parece que alguns estão tendo amnésia, problemas de memória. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically... From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as... Record deleted by Acting Captain Ronald Taylor. Esse é o pai That's do not right. Jacob. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Do que você tá falando, tipo, desse degeneração? I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Isso deve ter sido horrível. Mas comida local e degeneração neural, que é isso? Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora.
regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Come on, let's get going. My father had a working beacon. Didn't Alguma das gravações que tinha na nave. Maybe that neural decay affected him. After this long, he's probably chewing the walls. Ah, obrigado, Zaid. Você tá confortando o garoto. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Líder, que Some líder. have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Caraca, ela já virou primitiva. Calma. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out. Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! Caraca, poxa. Foi mal, mas... eu tenho que matar vocês. Eles estão usando escudo, então melhor... O que aconteceu? O quê? Eu achei que era o Jacob. Puta merda. Puxa esse. Ah, Jacob. Agora você. Puta merda, eles estão... Eles estão me cobrindo. Ai, puta... Ai, caraca! Puta merda! Porra, eles ficavam me mexendo pro cada lado. Tá, gente. Isso aqui. Você também. Usa essa munição, usa a sua munição também. Tá. Falou. Você fica ali. Zaid, você fica aqui. Isso não tá, essa também arma não tá funcionando. Esse rifle devia ser melhor. Tá atirando na caixa. Toma. Cadê? Toma. Tem 3 ainda. Toma. Beleza. Teve pequeno problema. Neural decay. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Não brinca, cara. Uma coisa claramente está errada aqui. A gente vai ter que procurar saber o que é. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Ah, tem robôs também aqui. Is that a settlement? They better be friendlier than the beach group. I need answers. Bem, eles... They don't look hostile, but they're wearing enemy colors. Exceto que todas são mulheres. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent.
planta ceticismo. But that other woman said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Foi algo que você disse, Jacob? You certainly seem to have a way with words. You heard her. I have his face. My father forced the crew to eat toxic food. What the hell? Ah. E pai do Jacob tem a ver com isso? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. Alguma coisa está de errado aqui, então. Your captain. Ai! Weapons are forbidden. Gelo, será que funciona? Funciona, de certa maneira. Any CO who do this to his own mate. Please, here. You have his face, but you fight his machines. You might stop this. Para o quê? This, I forget how to read, but this was the start. What he promised and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. O que foi isso? Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. Parece que ele pirou. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. Ai. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Tem alguma coisa aí falando sobre a degeneração neural? Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Ah, isso faz algum sentido pra você? Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Né, poxa, tipo... reservar, tipo, de privilégio pra sua tripulação, tipo, abusar dos membros femininos, caraca. Olha, desculpa, Jacob, mas o seu pai é um filho da puta. Mas eu acho que vamos confrontar ele nisso depois. Antes, tem que fazer isso aqui. Não tem pra fazer. Ah, pra cair fora. Pronto. This is Captain Ronald Taylor. Thank God you're here. My crew went insane. I only just got free. Filho da puta. God damn it, it's really him. Just got free. He's covering his... Ele tá mentindo. Ele não tava preso. The hunters started fighting back. Ai, merda. Charge him up! Não tem gelo, assim que funciona. Nossa. Ai, merda. He had plenty of choices. Toma. Puxa ele. Toma. Está muito longe.
D? Impact event. Pronto. Chega perto, mudando aqui para coisas mais disruptivas. Toma. Requesting assistance. Cala a boca. Chega perto. Pronto. Tem mais? Caraca, tem 3. Ah, ninguém tá vendo. O corpo congelou. Oi, gente. Subdue and suppress. Oi. Pode cair no chão. Obrigado. Ah, He had his fun. Now he wants out. Son of a bitch. não é, poxa. Cara desgraçado, poxa. O cara meio que sentiu, quer saber, ficar nesse planeta não tá dando certo, vou embora depois. E depois ele tá passando de vítima. Filho da puta. Corre. Eu gosto de ficar vendo às vezes as físicas. Opa! Tá voando. Não tá voando mais. Eita! Ah, bom. Throwing people away. This thing is not my father. É, aparentemente é. Eu não tô te julgando, Jacob. É assim mesmo. Right. Puxa ele. Ah, você tá de brincadeira. Tem um robô agora. Ah, merda. Os Aegis. Ele vai morrer. Ele morreu. Quero você. Aqui, atirando na encolha. Mais 2. Ótimo. Ai. Ai. Ele tá voando. Morreu. Cadê ele? Ai! Ele tá ali. Nada. Isso, fica ocupado com ele. Vamos tentar isso aqui. Pronto, parece que deu certo. Enough with the toys. Need to look my father in the eye and hear him justify this. Ok, vamos confrontar o papi aqui.
You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've gotta have some back pay coming. No. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Meu nome é Shepard. Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for Claro, that. você não tá I preparado made sure pra you isso, were mas isso taught não se right. justifica. Before I left, I hoped to leave it at that. Mas depois de uma década? Por que você ficou uma década aqui? I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile Ele ficou fantasy? uma década porque ele gostou de Point to where it all ficar... went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. E os outros oficiais? What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. E reservas de comida, tipo... Como é que foi? The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. E você não se preocupou com você e seu filho separados? You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. Tá, e esses caçadores? Eu não entendi muito bem, tipo, as mulheres... Por que as mulheres não viraram caçadoras? What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. Isso não me explicou muita coisa. A gente pode reverter isso aí ainda. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out Calma, in the air Jacob. he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the Cara, trigger. um momento aqui pra tentar tirar isso aqui. I don't know who you are, because you're not any father I remember. Bem, ele não pode escapar da lei agora. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Boa Zaid protegendo a gente quando a gente tá tendo essa conversa. Bem, conseguimos completar essa missão de lealdade do Jacob.
Poxa, imagino que essa não foi a melhor, uma das melhores, tipo, situações que você reencontra seu pai depois de anos separados. Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Que bom. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Você estava conversando com ele? Eu achei que eu era especial. Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Você ainda tá brincando com a gente? Really? Because given the result, it feels like something you'd have your hands in. You know very little about me, Shepard. Don't presume to understand my intentions. Cerberus is ultimately about humanity. My people are valuable to me. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. Ah. O óbvio. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. Ah. Tá Miranda quis ajudar. Que bacana, pelo menos ela é legal. Está bem? You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. Está surpreso que foi a Miranda? You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Isso é um aviso? Bem. Come on, we've got work to do. Foi legal te Hi, ajudar. Commander. Shepard. Thanks for the help. De nada. Anytime, Jacob. E aí, conseguimos levar alguém pra missão? Quer dizer, já conseguimos se segurar, tipo, que o cara fica com a cabeça limpa quando vai pra experienciar, tipo, morte certa. Isso aqui. Melhora a pistola. Melhora um pouco mais a pistola. Isso aqui, muitos deles usam também. Shotgun. Acho que é isso. Commander, you received a new message at your private terminal. Mais coisa aqui. Não precisa saber. Ok. Vamos aproveitar e fazer a missão da Jack. Que a Jack pediu pra gente ir num outro lugar. Uma base secreta da Cerberus e explodir ela. Eu acho que o Homem Invisível não ia gostar disso, né? Foda-se. Help Jack. Prague. Parece um planeta bacana. Vamos lá, quem posso usar? Tipo, Jacob já tem, tipo, dá pra usar outra coisa, upa. Fica meio que laranja e usando preto, fica melhor. Vamos usar a Miranda pra ter um choque de realidade. Ela vai falar, Cerberus nunca foi isso. Tá. Cerberus, líder da Cerberus, Cerberus Tactician.
melhor isso aqui. E Subject Zero. Ela evolui pra quê? Primal Adept ou Primal Vanguard? Vou colocar isso aqui. Pronto. I forgot how much I hate this place. See the landing pad? Has to be on the roof, or the vegetation would overgrow it in a few hours. Shepard, I am picking up thermal signatures everywhere, except at your landing zone. Something's distorting the sensors. This was a secret Cerberus facility. Yeah. They build their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. Calma. Get a hold of yourself. It'll be okay. I'm fine. Okay, let's get on the ground. Com certeza essa base não tá... não é assombrada, não tem... Let's just get in there and plant the bomb in myself. I want to watch this place burn. Ok, vamos lá. Podemos colocar a bomba aqui então? Só dizendo. Se você quer tanto explodir esse lugar, que tá aqui. I think they brought new kids in these containers. They were messed up and starving, but alive. Usually. Basicamente essa missão vai tipo contar um pouco da história por trás da Jack, que ela era uma criança que foi raptada pela Cerberus e experimentada tipo para transformar elas em seres superpoderosos. Operation logs again. He's getting suspicious. When we get results, he won't care what we did. But if he knew, he won't find out. Sounds like this facility went rogue. You'd like to think that, wouldn't you? He didn't say what they were hiding from the elusive man. Então parece que essa base tipo também estava fazendo coisas clandestinas que nem mesmo a Cerberus sabia. Only a half-dead guard between me and freedom. He was begging for his life. Caguei. Estou roubando coisas de um caixote. Consegui. O que foi isso? De onde veio esse... Parents! Parado e queima. Variants, cachorros da galáxia. O que é isso aqui? This looks like an arena. That's right. They used to stage fights here, pit me against other kids. I loved it. Only time I was ever out of my cell. Eles colocavam crianças pra lutar? Qual é a razão disso? What were they studying? Hell if I know. Maybe that's how they got their kicks. I never understood anything that happened here. E qual era a frequência disso? How often did they do this? I was in a cell my whole life. Sometimes they took me out and made me fight. Filled me with drugs, other stuff. Time gets funny in a cell. E qual era a natureza disso? Did other children die in these fights? I was a kid, filled with drugs. I got shocked when I hesitated. Que horror. Narcotics flooded my veins when I attacked. Eles te drogavam durante as lutas? They actually rewarded you for attacking? I still get warm feelings during a fight. Isso é doentio. What the hell was wrong with those people? I don't know. Doesn't matter now. Não é então, Let's keep moving. Parece muito blasé com isso. O visual da Jack é bacana, mas no 3 ela meio que ganha rabo de cavalo moicano. Tipo, moicano com rabo de cavalo. Pena que ela não mantém esse colete. Security mas... officers info, Telton facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up.
Subject 0 is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. All subjects besides 0 are expendable. Keep Jack alive. Understood. I'll begin the... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. Talvez aconteceu... Talvez você não se lembre do que realmente aconteceu. Things might have happened that you didn't see. The other kids attacked me, the guards attacked me, the automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. This place is supposed to be empty. Who the fuck shot that Baron? It's a fresh kill. Tem mais alguém aqui, tipo, não são apenas os Barons. Isso pra... Quem prendeu, tipo, trancou um quarto só pra ter elemento 0? Bem. Tá. Porque... What the fuck? Ai, isso! Toma! Ai, esse cara não pode chegar perto. Você com essas chamas não pode chegar perto. E agora... Não, dá pra você puxa ele. Poxa, Jack. Ai, merda. Bem... Usa! Miranda, usa! Caraca. Pronto, isso ajuda também. Miranda, usa isso aqui, por favor. Fica aqui do meu lado, por favor. Ela morreu? Não dá pra entrar aqui. Pronto, ele morreu. Why'd they need a morgue? This is a small facility. A lot of children died here. Even then, they were part of the experiment. Bullshit. I had the worst of it, and I made it out alive. So strange to be back here. I feel like I'm pissed off. I'm a dangerous bitch. But then I'm a little girl again. Shit. It's complicated. Let's just go plant that bomb. Jack tá meio que se sentindo inseguro aqui. I got it. Coitado. Enemies. Opa. Affirmative. Enemy down. Pronto. Opa. Esse cachorro aqui também. Enemy down. Manda They aqui. kept children here? Miranda, você não tá acompanhando não? Poxa, é claro que eles não tinham crianças aqui. It's a two-way mirror. My cell is on the other side. I could see all the other kids out here. I screamed at them for hours, and they always ignored me. Então ali tá o quarto da Jack, então já dá pra entrar. Chega lá, jogar bomba. A gente poderia jogar bomba aqui em vários lugares, mas eu acho que jogar a bomba no quarto dela dá um efeito de
Mais um efeito tipo moral por dentro, quase poético. O que tem aqui? Entry 1054, Telton Facility. The latest iteration of Pergnum went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic change among the survivors. We lowered core temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. As a side effect, all subjects died. So we'll not try that on Zero. I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. Parece que a Jack era especial. They weren't experimenting on the other children for my safety. Aparentemente sim, tipo, a Jack talvez a Jack era tinha tanta promessa para se tornar uma biótica poderosa que eles estavam testando em outras crianças que também eram bióticas. Você não precisa se culpar por isso, eu entendo que você se sentiu culpado. You can't help what they did to others. You don't get it, Shepard. I survived this place because I was tougher than the rest. That's who I am. Então ache força nisso. You move on, harder and tougher. O que tem aqui? Mais coisa pra aqui. Fazer isso o mais rápido possível, porque às vezes fica muito repetitivo. This looks interesting. Isso é bom. It's all fallen to pieces. The subjects are rampaging and Zero is loose. Durante a We're shutting rebelião. Telton down. What a disaster. We'll infiltrate and piggyback onto the Alliance's Ascension program. Hopefully, that will give... What? Zero, wait! Shepard, they started up somewhere else. Ascension is an alliance program. It's a school for biotic kids. They don't torture children there. A lot of this isn't the way I remember it. Estava distraída na época. Tipo, várias coisas estavam acontecendo durante essa rebelião. There was a lot going on. I was dumb. I keep my eyes open now, and I always shoot first. We're getting close to my cell, the place I came from. Let's keep going. Por que o Bloodpack tá aqui? It's Kieran. Yeah, the intruders are here. You want them dead? We have to talk credits. You promised us lots of salvage, but this place is a waste. Fine, we'll put him down. Then I'm coming in there and we're gonna talk salvage. Por que vocês estão aqui? What are you doing here? First we're gonna kill you. Then we'll see. Não. Puta merda. Isso, explode ele. Você puxa ele. Isso, explode. Ai, não em mim. Ele tem escudo e armadura. Os lacaios dele primeiro. Cadê? Flanquear ele. Cadê o outro? Puxa ele, Jack. Ou empurra ele. Isso. Boa. Opa, caraca. Vamos ver, você já... Isso, fazer um combo aqui. Boa. Toma. Eu já lutei com Krogas mais duras que você. Tip. Pronto aqui.
chegamos. Come out. We know you're here. Quem é você? Who are you? My name is Arash, and you're breaking into my home. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack. How the hell do you know me? We all knew your face, Jack. They inflicted horrors on us so their experiments wouldn't kill you. You were the question, and I'm still looking for the answer. Bem, ele veio pra cá, que nem você. Looks like you're not the only one pulled back here, Jack. I tried to forget this, but a place like this, it doesn't forget you. It follows you. I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew. How to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. Caraca, cara, I por que wanted a você hole fazendo in the isso? ground. He's trying to justify what happened by using it? Por que você tá querendo fazer isso de novo? You do the same thing to new kids? Wasn't this forced on you? Some were bought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here the way I did. Batarian pirates. They did such horrible things to us. They must have had good reasons. There's no reason good enough. Pra isso. Are you nuts? You lived it. Caraca, cara, esse cara é maluco. Como é que você escapou? This place was like a prison. How did you get out? We all attacked at once as they were taking us to the lab. They would have put us down. But then Jack got loose. When I came to, it was over. The guards, the scientists, and the kids were all dead. And you were gone. I stopped it. All of it. Maybe the others did have it bad, but what you're doing is just messed. Everything we went through must have been worth something. Bem, a gente veio aqui pra destruir, mas e ele? We can blow up the place, but that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Fuck that. Opa. Olha, matar ele não vai mudar nada. Jack, he's trapped in his past. You need to move on from yours. He wants to restart this place. He needs to die. He's crazy, and he's never going to restart this facility. É, you have to let it go. O Your cara não past tem, doesn't have o to cara não control. parece que tem dinheiro suficiente pra reconstruir esse lugar. Get Quer dizer, ele tava out of here. devendo de Go. mercenários e nem eles ele poderia pagar. It's not worth chasing. None of it is. Bem, bom trabalho. You did the right thing, Jack. Isso. Maybe. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Claro. Go ahead. Nothing's changed, but it's all A different. gente vai ter que ver essas coisas aqui. I used this table for everything. It was like my best friend. I'd crawl under it to cry. I was pathetic. Olha, eu já vi isso parece um quarto, meu Deus do céu, poxa. Quer dizer, você deve ter vivido bocados, mas nossa, olha que tipo de vida. Tinha até livros, tipo, mesa, tudo mais, uma cama. Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. I used to tie the sheets around my wrists and try to rip them off. I want to stop coming back here. Nossa. I thought that room out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. Bem, tem mais alguma coisa aqui que você quer lembrar? Smear. Ah, ali. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Nossa, o sangue Instead, I secou aí. stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell. Beleza, vamos explodir esse lugar então. Lá vai. E aí, você me sente bom? Não tá se sentindo melhor agora? Saindo do peito? Acabou de explodir o lugar onde você passou a sua vida.
Bem, agora conseguimos a confiança dela. E agora tudo vai dar certo. Jack and Miranda are in the middle of a disagreement. Tá acontecendo alguma coisa? O que com a Jack e Miranda? I'll deal with it. Take pictures. Touch me and I will smear the walls with Eita! you, bitch! Enough! Stand down, both of you. The cheerleader won't admit what Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Maybe it's time I showed you. Isso. Então é o seguinte, tipo, quando você completa tipo, as duas missões de lealdade delas, tipo, você tem esse conflito aí, que você tem que, às vezes, escolher um lado, e se você escolher um lado, o outro lado vai tipo, perder total confiança com você. Felizmente tem isso. Que tem essa missão, essa opção, tipo, você pode ser diplomático e não perder a lealdade de nenhuma delas, tipo... Felizmente não aconteceu um bug que isso meio que fica bloqueado. Bem, Our mission is too important to let personal feelings get in the way. Fuck your feelings. I just want her Tá, dead. depois da missão. You Aí você both pode know what matar we're ela. up against. Save your anger for the collectors. I can put aside my differences until the mission's over. Sure, I'll do my part. I'd hate to see her die before I get a chance to fillet her myself. Caraca. You two gonna be okay? It's a good thing you came by when you did. E ainda bem. As long as she does her job, we'll be fine. Thanks, Shepard. E aí, Commander, Miranda? what can I do for Você you? quer conversar mais? You have a minute, Miranda? Of course. I'd been meaning to speak with you, in fact. Oh, sobre o quê? I wanted to apologize. I didn't fully believe you'd be up to the task, Tá bem. and it seems I was wrong. Frankly, based on what I've seen, I wish Cerberus had recruited you earlier. Olha, Cerberus tá errada. Eu sempre falei isso, mas eu vou falar de novo. I trust you, but I don't trust Cerberus. Your experiments crossed the line. All the time, yes. But I recall a Spectre who crossed a few lines while hunting down Saren and the compare gang. com vocês. And we'd be lucky to have you. Too many join us out of simple xenophobia. We need more people here for the right reasons. E quanto a Jack? A Cerberus não tá errada? Tipo, não fez certo com a Jack? What was Cerberus trying to prove by experimenting on children like Jack? A mistake, no question. Not mine. And one that was corrected once we discovered the extent of the experiments being performed. Por que você vai usar Cerberus em primeiro lugar? With your intelligence, you could have landed any job you wanted. Why choose this? Because I still envy the time Morden spent with the Special Tasks Group, working with people as smart as he was. Cerberus never tells me that something is impossible. They give me my resources and say do it. And they've given you even more. A new life, a new ship, the elusive man's personal attention. Tá, agora vai ser a opção, tipo, eu acho que essa é a opção que você inicia, tipo, um relacionamento, tipo, com a Miranda. Eu disse que eu tava em dúvida entre a Talia e a Jack, mas, poxa, a Miranda também é bacana. Não, eu ainda vou me preocupar com as duas. A Miranda... com outro personagem, Miranda. Infelizmente, esse não é o seu Shepard. What? You disapprove? No. I'm just impressed. You're... Well, look at you. A spacer kid, educated with on-ship tutorials, no strong foundation for stability. And you've done more than I could. Despite everything my father did to make me perfect, you're the best humanity has to offer. Você sempre traz isso, tipo, isso realmente te incomoda, né? You always bring up your genetic tailoring. It really bothers you, doesn't it? This is what I am, Shepard. I can't hide it. The intelligence, the looks, even the biotics. He paid for all of that. Every one of your accomplishments is due to your skill.
The only things I can take credit for are my mistakes. Nossa, você é difícil de tentar, tipo, te animar, hein? I can't admire your body or your mind? You give your father too much credit. Yeah, he gave you gifts. But you can be proud of what you've done with them. Oh. Thank you. Ah. Perhaps I wouldn't mind if you admired my body. Ah, merda. Eu peguei a opção, saco. Ah. Bem, então tô admirando agora. You wouldn't, huh? I think I could live with it. It's only fair. You've had 2 years to look at me. And I was wearing less than you are. Shepard, wait. I need to think about this. Scared, Ms. Lawson? Cautious, Commander Shepard. But interested. Very interested. For now, I should work and think. I'll talk to you later. Caraca, eu nunca vi virando tipo assim. Enfim. É, parece que... Será? Ainda tem a opção de voltar atrás, mas... Vamos ver como a Jack tá. Aproveitar e ver o Grunts também, tipo, a gente não viu o Grunts. Deve estar agora que ele virou realmente um adolescente, ele vai estar tipo agora mais um Bird not grunt. I like it. I have a clan. That makes me. Ele tá mais animado em lutar. It makes me want to fight, not just able to. And Uvink, I wanted to disembowel him, to tear out his spine like a trophy. A gente fez tudo aquilo pra te acalmar, cara. We started this because you were losing control. Now you sound more violent than ever. Rex said I was normal. Just had this built-up stuff because of being grown in the tank. Now that I know it's not an outside thing, and I have a place as a Krogan, I like it. Our enemies are in trouble, Shepard, and we better not run out of targets. Olha, tem uma fila nisso. There's no danger of that. They're practically lining up. Everyone gets a turn. Wouldn't want it any other way. Ah, Grant. Nunca mude. Você ainda vai viver séculos. Talvez pra sempre, quem sabe. Krogans não tem meio que um limite de vida. Só quando morrem. E a Jack tá aqui, né, ainda. I needed to wipe that place off the map. You took me there to do it, and I owe you. De nada. You don't know what it's like, Shepard, to have garbage like that following you. It marks you in ways you don't expect. Bem, eu sei um pouco disso. I've made a lot of hard choices, Jack. Like what to let go. Hard to walk away from it. You'd think it would get easier now that the place is a crater. But what else do I know? Ter poupado o Aresh ajudou? I never thought I'd see you show mercy. But you let Aresh live. He was trapped in the past, reliving it every day. You showed how that could be me. I'm not getting stuck like that. I'm better than him, and I'm sure as hell not carrying that crater around with me. Você sente que mudou? Do you think you're different now? I know that place is gone. But I still kind of want to kill every person I see. No offense. Não tem problema, às vezes eu sinto isso também. Bem, eu queria te ajudar. You sure about this? I want to do whatever I can to get your head on straight. Don't get all therapist on me, Shepard. You're not the couch type. I hate that stuff anyway. Bullshit, prison, psych. You did me a favor, and that's enough. More than I expected. I'll keep it together. Ok. Acho que é por isso, por enquanto. Não vai ter tipo a opção ainda... Você só pode meio que falar com eles durante o intervalo de missões. Então, tipo, vai demorar pra progredir esse diálogo. Tem que falar com quem mais... Kelly, faz tempo que a gente não conversa. I noticed the fish tank up in your cabin. If you'd like, I could feed your fish while you're away. Ah, por favor. I'd appreciate that, Kelly. It's my pleasure. Anyway, what's up? That'll be all. I'll be here. Próxima vez que a gente for pra cidadela, a gente vai comprar peixe pra colocar no aquário, então. Porque aí ela pode ficar alimentando, eu não preciso ficar alimentando. Shepard, Maldito how can I help? do jogo. Mord, como é que você tá? Have you got a minute to talk?
Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination. Can guess captured Protheans lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Então, os coletores, na última no não, dois episódios atrás, tipo, a gente foi pra nave dos coletores e os coletores, a gente descobriu que os coletores eram proteanos. Basicamente eles foram, tipo, manipulados pelos Reapers mentalmente, depois o processo ficou substituindo algumas coisas deles, transformando eles naqueles insetos. Mas eles ainda podem ser salvos? Is there anything we can do to help them? No. No glands replaced by tech. No digestive system replaced by tech. Tudo substituído por tecnologia. Replaced by tech. Whatever they were, gone forever. Understand now? Coitados. No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for Reapers. Protheans dead. Collectors just final insult. Must be destroyed. Nossa, parece mais pessoal isso, então. I didn't think you needed any more motivation than you already had to stop the collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on collectors after Plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. Que bom, mas é que você parece estar com raiva disso, dessas modificações. What is it about the collector's modifications that bothers you so much? Disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't carry a load, so invent wheel. Can't catch food, so invent spear. Limitations. No limitations, no advancement. No advancement, culture stagnates. Works other way, too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. Sua falta? Quer dizer... Sua culpa, quer dizer... Ai, que horror. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes. Like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared for spaceflight. Technological advance. Krogan could have evolved alone. Worked out aggression. Been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Mod, cadê você? Short-sighted. Ah, tá. A câmera não acompanhou você. Mas você... Mas, peraí, tipo... Então, você se sente culpado pelos Solarians o que fizeram com os Krogans, mas você... Você modificou a doença que esteriliza eles. If you feel that way, why did you run the genophage modification? Talked before. Best option. That or kill them all. If around during first contact, would have argued against it. Wasn't there then. Do what I can. Tá. Não sabia que você era interessado em arte. You said the collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter song. Gilbert and Sullivan. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art in collector base. Culturally dead. Tools for reapers. Worse than the Geth. Ah, isso vai ser bacana. Peraí, você cantava? I'm sorry. I know that was important, but... You performed Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert which I know as a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. Ah, é. Thanks for sharing what you've learned, Morton. Proud to be here, Shepard. Thank you for including me. Sério, eu adoro esse personagem, tipo...
quando tava jogando com o jogo pela primeira vez, eu fiquei apaixonado por esse personagem à primeira vista. E aí, Jacob? Thanks for diverting to the Gurns back, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. And don't worry, it will not affect how I do my job. It's over. Eu queria conversar com você. Como é que você tá, cara? I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Tá, certo. Let's do this later. We'll talk later. Commander. A gente conversa com você depois. Acho que dá tempo pra fazer uma última missão. Vamos ver. A gente tem a Samara, a Tali, o Fen. E temos também o Zaid. Vou fazer o do Zaid. O Zaid e a Kasumi, eles são dois personagens de conteúdo exclusivo. O que eu realmente não entendo, tipo, eu não entendo às vezes essa mania que a BioWare fez com o Mass Effect de personagens tipo que podem ajudar participar da história principal vierem como DLC. Eu acho meio idiotice isso, tipo, quer dizer, foi mais idiotice em Mass Effect 3 quando apresentaram um personagem que era DLC, que foi apresentado como DLC, mas ele era muito importante para a história, poxa. Espero que no próximo Mass Effect que eles vão fazer não cometam esse pecado. Bem, quem podemos colocar aqui? Vamos pegar a dupla dos DLCs então. Esse melhor aqui. Você evolui para o quê? Tá. Isso vai ser melhor. Vou colocar isso aqui. Zaid, você. Melhor esse aqui. Deve ser para a próxima. Outro planeta que parece um planeta tropical. E parece que tem uma fornalha ali. Bem, vamos lá então. Tapping into Blue Sun's communications. Se for Blue Sun, então a gente tem que mudar. Não, isso, Shepard. Você vai entregar a gente. Squad Bravo, a shuttle landed near your location. Check it out. Here we go. Keep close. Aham. Investigar isso aqui. Shot in the back and left to rot. That's definitely Vito's stuff. Tá, então Let's push ahead. a gente tá caçando esse cara Vito, que ele aparentemente é um figurão dos Blue Suns. De certa forma isso vai arranjar nossa lealdade com o Zaid. Isso é um pai Jack, que é basicamente um macaco do espaço. Ai, merda. Merda. Boa. Você tá aqui? Oh, não. Eles usam meio que uma forma, um lança-foguetes que parece bem ineficiente.
Quer pegar na Kasumi também. Ai, caraca. Você seria bem útil agora. Hein, Kasumi? Ih, explodiu. Quer ver? Olha como esses frutos são meio que inúteis, tipo... Oh! Ai, eu tô... Olha! Ah, não. Essa foi culpa minha. Para com isso! Toma. Vou me fazer bobo durante essa gravação. This is Commander Santiago. If any of you retreat while the intruders are still alive, I'll kill you myself. Nossa, que chave. Now get the hell back out there. Vito. Sounds like he hasn't changed. Você conhece esse cara? I get the feeling you have a past with this Vito. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. Peraí, você é o fundador do Blue Suns? 20 years ago. So yeah, we have a Você fundou os Sóis Azuis? Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. Por 20 anos você era o líder dos Sóis Azuis? 20 years is a long time to hold a não, grudge. você foi traído há 20 anos atrás. Vito turned my men against me. He paid 6 of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes, every time I sighted down on a target, every time I heard a gunshot. Don't you call that a goddamn grudge? Você sobreviveu com um tiro na cabeça? Como? You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Rage is a hell of an anesthetic. Essa é uma boa frase de efeito. We'd better get moving. Raiva é um bom anestésico. You're at the southern access. All squads mass at the gatehouse. Now! They know we're here. Bring it on, you son of a bitch! Ah, descansa em paz, Robin Sachs. Você era um ator muito bom para fazer esses personagens. Squad Charlie, Delta, mass at the gatehouse. Bem, indo pra cá. Opa! Zaid Masani. Agora fica mais fácil. Podemos acabar com você aqui. Vito. Don't be stupid, Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be killed on my command. Actually, take your shot. Give my men a reason to put you down like the mad dog you are. Again. Então. What was that? Gone nearsighted, old friend. Burn, you son of a bitch. E aí? Ah, não. Pera aí. You just signed your death Ele warrant, tá ainda Masani. vivo. O que você tá fazendo agora? What the hell are you doing? Não, você vai explodir tudo, cara. Opening the gate. Isso foi desnecessário. Don't sacrifice lives for the sake of the mission. Tem gente There's trabalhando always a aí. better way. Like what? Wandering out in the jungle for hours looking for another way in. You want to waste time out here? Go ahead. I'm gonna kill you. Ah, não. É. You're endangering lives and the mission for O your único own momento que eu selfish posso soltar uma revenge. pessoa e não é um You momento really want to renegado. do this, Shepard? I had to knock you the hell out. But thanks to you, we have a burning refinery to save. Let these people burn. Vito dies, whatever the cost. Eita. Bem, a gente tem duas opções. Ou salvamos a fábrica e todo mundo que tá aqui. Ou matamos, ou deixamos todos eles morrerem pra matar o Vito. Ai, puta.
Eita, tá tudo explodindo aqui. Paládio é bom. A única diferença que eu lembro de Paládio é do Homem de Ferro, que ele usava isso pro reator dele. No peito. Help! We're trapped! We can't get to the gas valves to shut them off! É, The whole place essa is gonna blow! No time. Vito's probably halfway to the shuttle docks by now. Você tá sugerindo pra gente deixar eles? You're willing to watch these people die? Damn right I am. We stop to help these people and Vito gets away. And if he gets away, I'm blaming you. Ai, caraca, merda. Se a gente ajudar eles, a gente meio que basicamente tá descartando a lealdade dele. Ou podemos deixar eles morrerem e garantir a lealdade do Zaid. Não. We're here to free these people. We're going in. Meu chefe, tudo bem? I knew this was a mistake. If we're gonna do this, we'd better get to it. Vamos salvar as pessoas, porque meu chefe é bacana. Bem, hora de correr então. Não sei por... Eu ainda tô com o rifle esperando que alguma coisa apareça de mim, mas tudo bem. Isso não é que nem Dead Space, que tipo um bicho vai aparecer mesmo com todo inferno acontecendo. Sempre me perguntei como seria tipo um crossover entre Mass Effect e Dead Space. Me perguntava se os Reapers iam gostar dos Necromorphs, mas talvez tenha uma fanfic pra ler sobre isso. Eita, porra! O que eu faço? É isso. Pronto. Direcionar isso aqui. Pega um dinheiro. Tá, opa! Isso foi perto. Tá, calma, gente. Olha, isso tá bem mais fácil do que eu tava achando. Calma que eu tô indo. Merda. O que eu faço agora? Ah, eu posso passar por aqui. Now what's this? Tá bom. E agora? Pronto. Eles estão livres. Vamos embora. Mais paládio. Ótimo. Agora... O que é isso? I'll take it. Opa! Essas chamas. Ah! Opa! Queima! Queima! Quase morri, mas é bacana usar uma nova arma. Vai ser inútil basicamente com qualquer outro robô. O que eu espero que apareça robôs. Então, vai pro ar. Projetor aqui de arco. E trocar para o meu rifle confiável, que às vezes me deixa na mão, mas eu gosto do visual dele. Fica no chão. Pronto. Caraca. Ah, não! Ah, não, 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 não! Não. Saco.
Presta atenção nesses caras de lança-chamas, poxa. First person to bring me Masani's head gets something special in their paycheck. Got it. You got it. Vai, morre. I took your life. Now I'm taking it again. Ai, puta merda. Ai, merda. Eu fiz merda. Tem que tentar usar o pessoal ali pra tentar... flanquear. Quer dizer, eles já estão nos flanqueando, mas tipo... First person to bring me Masani's head gets something special in their paycheck. Hello, sons. Será que isso vai ajudar? Still don't have a chance. No shield. Vamos lá. Ai, não foi boa hora pra fazer isso. Vamos lá. Fica aqui. Fica no chão. Não, o que vocês estão fazendo? Não, pera. Joga ele no chão. E eu jogo ele no chão. E você? Flashbang. Moving to cover. Sai. Hostiles incoming. É, eu tô vendo. Droga, isso já é muito fácil de, tipo, acabar com os escudos. O quê? O quê? O quê? Ah, não. Merda. No chão. Eita! Mais uma! Merda! Merda! Filha da puta! Você não dá pra usar o seu poder de desaparecer, não? Caraca! Eles não param! No chão. Outro, merda. Isso não tá ajudando. Vai, recupera. Ah, não. Joga no chão. Você também. Vou tirar isso porque isso vai ficar me enchendo o saco depois. Merda. Para. Ai, merda. Filho da puta. Não! Ah. Saco. Essa parte mais difícil. Porque eles não param de ficar vindo dos lados. É um...
Se a gente ficar no meio, vai ser meio suicídio, porque eles vão ficar vendo dos dois lados e não dá pra... Socio. Tem um vindo aqui na direção, tem outro ali, dá pra... Você pode usar isso aqui. Se eu ficar aqui, ele vai ser... Não! Morre! Poxa. Se eu ficar aqui, talvez eles não cresçam, apareçam de novo. Caraca, Kasumi. Pera, o quê? Não, aquele tá ajudando, do outro lado aqui não tá. Se eles vão ficar queimando só lá no canto, vai me ajudar tipo, a queimar os outros, eu espero. Nossa. Tem que chegar até aqui porque... Pronto. Chamei a atenção dele, agora... Se eu destruir aquele robô, eu já tô livre aqui, tipo, de certa forma. Kasumi, vem pra cá, porque a gente precisa de mais gente aqui pra segurar a posição. Ficar aqui na encolha já é bom porque ele não pode me atirar, mas eu posso atirar nele. Ah, eu achei uma falha no seu sistema. Agora, vamos ver. Opa, esse não tá funcionando mais. Vamos, gente. Vamos fugir daqui. Pode fugir. Não. Pronto. Estão usando muito essa nova peça aqui. Eita, escapou. Eita. Acertou um. Não o que você estava esperando. You just cost me 20 years of my life. Calma lá, cara. Eita. Ah, não. Ai! Son of a bitch! É claro que ia falar isso. Você tá machucado? Zaid, you alright? The hell do you care? I'm fine. Now come on, get me out of this shithole. Não sei se quero você na minha nave. Isso é muito negativo. I'm not sure I need a man like you on my ship. If you didn't need me, Cerberus wouldn't have paid my fee. I'll do what I was paid to do. Nothing more, nothing less. Now stop screwing around. Let's go. Olha, você trouxe isso pra você. You put your own goals ahead of the mission. That's not the way this works. I've survived this long watching my own back. No time to worry about anyone else. Eita, o que eu vou fazer? You're part of a team now, Zaid. There's no way we can do this unless we're all working together. Ah, vou dar arma pra ele agora. You have a point. I'm not done with Vito.
But I can put that behind me long enough to get your mission done. Bem, let's get the hell out of here. Se não fosse aquele cheque de Paragon, né, aquela opção azul, eu ia completar a missão sem a lealdade do Zaid. Mas aparentemente eu consegui ganhar a lealdade dele mesmo não ter feito algo que ele não aprova. Meio chato, mas eu até queria que tivesse mais opções disso no Mass Effect 2. Porque você pode fazer várias coisas erradas aqui na série e que os seus personagens, colegas vão te apoiar mesmo assim. Isso meio que fica... Não sei, parece meio que tipo... Não devia funcionar desse jeito. Bem, vou encerrar por aqui. Obrigado por ter assistido por aqui. Eu espero ver vocês amanhã. E até mais, pessoal. Obrigado.